Back to the bone. Back to the bone if you know you know. To the bone if you know you know. Back to the back to the back to the back to the bone if you know you know. Back to the 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 bone if you know you know. Back to the bone if you know you know. Back to the 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 bone if you know you know. Back to the bone if you know you know. Back to the back to the back to the back to the bone if you know you know. Back to the 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 bone if you know you know.
Donc voilà, cette vidéo se termine. Vous avez vu donc l'installation de tous les équipements qu'on a pris chez Armur, donc les protèges clignotants, le snorkel. Alors le snorkel, je crois que la caméra a bugué, j'ai pas les images. Bon, c'est peut-être le truc le plus compliqué à installer. Ça se fait bien, mais faut le faire. Les lumières de capot, la rampe de calandre, la rampe qui va sur la galerie en elle-même, l'escalier qui va sur la galerie. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer tranquillement. À l'intérieur, donc vous avez vu que j'ai aussi installé le petit boîtier de contrôle. Alors il n'y a pas encore les dessins qui vont sur les boutons, mais le bouton est en place, le câble est tiré, ça arrive dans notre partie électrique, sous le siège. Donc c'est les boutons qui vont piloter toutes les lumières extérieures. On a aussi la mezzanine donc que j'ai posée. Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. On a voilà, tous les équipements Armur qui sont en place. On va pouvoir passer à la suite. Là, je vais me concentrer sur le câblage électrique. Donc, c'est un peu moins passionnant, mais je vais vous montrer tout ça quand même. Et puis, vous allez voir un peu comment se passe le contrôle. En fait, après, une fois que ce sera tout câblé, c'est quand même assez délire. Voilà, je vous retrouve la prochaine.